আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এভরিবডি। আশা করছি অনেক বেশি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন সবাই। আজকে আমাদের ঠিক 10:30 বাজে একটা লাইভে আসার কথা ছিল। আমাদের এই লাইভটা প্রতিদিনই করার কথা ছিল, বাট সময়ের একটা স্ক্যাজুয়ালটা মেনটেন করতে না পারার কারণে বেশ কয়েকদিন অফ ছিল। বাট আশা করি আজকে থেকে আবার প্রতিদিনই পাবেন ইনশাআল্লাহ। সো আজকে আমার সাথে এমন একজন দারুণ গেস্ট আহ, আজকে উপস্থিত আছেন, আম, যাদেরকে আশা করি আপনারা সবারই ভালো লাগবে যাকে, এবং আপনারা আহ, হতে পারে যে প্রেমে পড়ে যাবেন। হ্যাঁ, এরকম একজন গেস্ট। ওকে, সবাই, এটা আমশ। ওকে, সো যাই হোক, আজকে আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের হাফ টিচার মিস্টার নুসাইব হাসান লাবিব। Assalamu alaikum, Mr. Nusaib Hassan Labib. How's going everything Wa- today? Walaikum assalam. Well, it's going very well today. After a Okay. very long time, I'm joining another live stream. Really? Yeah. Yeah, আমরা তো আমরা অনেকদিন পরে জয়েন করেছি আবার। হ্যাঁ। So, minimum 4 months. right. So, uh, Labib, could you please introduce yourself? What's your full name? What class do you read in? Or uh, something about your family like this? Of course. Yeah. Hello, everyone. My name is Nusaib Hassan Labib. I read in class 5. My school's name is CDA Public School and College, and my age is 10. My father's 10. name, 10 means what? two hands. Two hands equal 10. 5, 5, 10. Okay, okay, that's great. Okay. Okay. Okay, let me continue. Mhm, My father's name is Moinul Hassan, mhm. and my mother's name is Humara Tarabdar. Okay. Both of my parents are doctors, and my sister's name is Sadia Afrid. She is really wanting to be a doctor and is Hmm. also very close to being a doctor, Oh, not even a okay. mile away. Okay, Mr. Future, now quarter doctor, Mr. Nusayb Hassan Labib. Um, I never said I'm a doctor. No, actually, I'm guessing. Like I love to call you like quarter doctor because I used to uh, mention the half teacher in previous days, right? So Mm. half of half is quarter, right? So Ah, y- that's true. you're a quarter doctor now. Okay. I So am one a hmm, 4 by 1 doctor, hmm, 4 by 2 uh, 4 by 1 doctor, hmm, the 3 by 2 teacher, and hmm, hmm, hmm. a 2 by 1 teacher. Sorry, 1 is Student, a student. student, right? Okay. I Oh, don't that's know if really I'm even correct. okay. So, লাবিব, আজকে আজকে হলো আমাদের দর্শকদের জন্য আমরা আহ, কিছু বিষয় আলোচনা করব আজকে, যে আমরা মূলত লাইভটা করি হলো যারা একদম জিরো লেভেল থেকে স্পিকিং ইংলিশটা প্র্যাকটিস করতে চায়। হ্যাঁ, you might hear that some people has their fear to they fear to speak. They have lots of hesitations to speak, like, right? So এই জন্য হচ্ছে আমরা তাদের ভয়টাকে কুটু 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 করে কেটে ফেলার জন্য, আবার হচ্ছে তাদের ভয়টাকে দূর করে দেওয়ার জন্য আমরা এই লাইভটা করি। সো তুমি কি বলতে পারবে যে তুমি কিভাবে ইংলিশটা আসলে স্পিক করো? তোমার কি ডর ভয় লাগে না? No, fortunately, হুম। I have been practicing English. Currently, I'm 10. I started practicing English when I was literally only 6 years old, like Oh, minimum 4 years ago.
Okay. During those times, I was very basic. I was very not influent, or whatever Mm-hmm. you call it. Mm-hmm. Well, I had this like one sort of fear speaking in English. Like now I can have already learned the pronunciations of the English letters, but then I used to speak like P into P, then T into T, like that. Okay. And I also, like, some of us might be also like in my situation, like Mm-hmm. before. Mm-hmm. Previous So that's why situation. we have made these courses for a very long time, Mm-hmm. just to teach you, educate you, and make you more fluent from literally zero to Mm-hmm. 100% fluent in English. You, Okay. we really hope to make you probably one of the greatest English speakers in the world. Okay. Inshallah. Okay. So, uh, No. Laviv, do you have any single fear when you are speaking with others or in front of the audience? So, what do you feel then? Well, I have a little bit of fear when it comes with like situations I don't even know. Like I don't know much about doctoring because, Mhm. well, that's why I may have a lot of fear in speaking. Like I may get a lot of wrong things, and also the words I'm not really relate related with. Like I don't really know about those words much. I might Mhm. have a bit of mistakes on those words. Okay. So that's Oh, the only problem right now. okay. But hopefully I can get rid of them. ওকে। সো আমার আরেকটা জিনিস মনে পড়লো যে ধরো অ আমরা আমরা এবং আমাদের মতো যারা আছে, যারা হচ্ছে ভয় পায় ইংলিশে কথা বলতে, তারা ধরো যে কথা বলার সময় তারা অনেকগুলো ভুল করছে, হ্যাঁ? সাপোজ while they are speaking to others, they are making mistakes as well, right? সো এই যে এই সময়টা যদি কেউ মিস্টেক করে, তাহলে কি লজ্জা পাওয়া উচিত? নাকি সেই মিস্টেকটাকে শুধরে নিয়ে আরো ভালো করে বলা উচিত? Well, when you make mistakes in like any language, like if you feel shy, like what's your problem, bro? Like that's so weird. Like there is like what did you do to embarrass yourself হুম, হুম, when হুম, you were making those mistakes? হুম। আ You know one word হুম, said by a famous scientist. হুম, হুম, হুম। He said that failure is a part of success. Okay, So failure, the you pillar have of to take success. those mistakes as হুম, হুম। a failure, and thus your failures are gonna literally force you to what? Improve. Like improve. Like Right. we will really want to improve, and হুম, 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 after countless amounts of practices, maybe it will be over billions, হুম, 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 or maybe lesser than thousands. You may still you will become a great speaker in English. Like okay. if you know, well, being perfect in any language is not gonna lie pretty hard. Like the amount of teachings a person has to হুম, have হুম, about a language হুম, হুম। is uncountable. Okay. Like Okay. almost sugar. Is sugar হুম, countable? Absolutely not. হুম, 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 And that's how a language is. The হুম, হুম। language is the language words are the sugar. Okay. There can be millions of grains of sugar in a হুম, box হুম, হুম, হুম। or in a jar. And that jar is the language you're practicing. Okay. So, So you may not get the perfect result,
like perfect count on how many grains of sugar there are, but you may at least get some, like maybe thousands, and those thousands can take up to days. Okay, okay, And thus, we can also take those thousands of grains into words of the English. That's okay. actually how practicing is. ওকে। সো এইখানে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল দর্শকবৃন্দ যে আমি লাবিবকে একসময় একটা শব্দ দিয়ে ডাকতাম যেমন হচ্ছে পুচকু লাবিব, হ্যাঁ? আবার হচ্ছে ওখান থেকে সে আ আ ইমপ্রুভ করে হলো হাফ টিচার, হ্যাঁ? সো হি ইজ গোইং টু বি বিকাম আ ফুল টিচার ভেরি সুন অ্যান্ড যার ফলে হচ্ছে সে কিন্তু একটা কথা বলেছে একটু আগে যে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এটা হচ্ছে নট প্রিটি টাফ, রাইট? অর প্রিটি হার্ড, যে ও কি বলবো যেটা রেগুলার প্র্যাকটিস করলে, হ্যাঁ? কিংবা ভুলটাকে যদি আমরা প্রতিদিন অল্প, অল্প করে শুধরে নিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা খুব ইজি হয়ে যায়, হ্যাঁ? সো আমরা তখন হচ্ছে একটু বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারি, করব, হ্যাঁ? যে আমরা যদি প্রতিনিয়ত আমাদের ভুলগুলোকে শুধরে নিই। সো লাবিব হচ্ছে সে মেনশন করেছে এটাও যে সে ১০ বছর তার বয়স। কয় বছর? ১০ বছর। What? 10 years old? And within this age, he is speaking English fluently, right? So, is it correct pronunciation fluently? Not even one single uh, grade Okay. from 0 to 100. Like, Uh, okay. that's not cool. Below the zero level. Exactly. Okay. Uh, so, আমরা হচ্ছে সে বলেছে সে স্টার্ট করেছিল 6 years old থেকে, হ্যাঁ? 6 years old means 2020 maybe? Yes. Yes. Or even Uh, before. Even before, right? You started from A, B, C, right? From your I three, started from 3 or 4, ABC like about uh 2, 2 years old, right? 2 or 3, two no, I maybe. don't think so. Like Okay. most probably when I was only 4. Oh, okay. When you were only 4, okay. So, আমরা আহ, সে কিন্তু লাবিব কিন্তু একাধারে বাংলায় খুব ভালো কথা বলে, আবার ইংলিশে হচ্ছে খুব ভালো কথা বলে। লাস্ট টাইম ওয়েন আই met him, তখন হচ্ছে সে পুরো সারপ্রাইজড হয়ে গিয়েছিল। কারণ সে স্কুলে টিফিন করছিল। I just entered his classroom. Huh? Like this? Okay. So এরপর আমাকে আমাকে হচ্ছে লাবিব নামাজ পড়তে নিয়ে গিয়েছিল মসজিদে। সো আমরা একসাথে পড়েছিলাম, তাই না নামাজ? ওকে। Yeah. আচ্ছা, আচ্ছা। এবার লাবিব আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে আমাদের আজকের লেসনে, হ্যাঁ? আমাদের আজকের লেসনটা হলো আ আমরা আমাদের ২ টো টপিক আজকে আছে আমাদের দর্শকদের জন্যে। তারা হচ্ছে এই ২ টো টপিকের উপরে কিভাবে কথা বলবে কিংবা কোন, কোন প্রশ্ন করলে তারা কিভাবে রেসপন্স করতে পারবে, হুম? রেসপন্ডিংস গুলো আমরা একটু আজকে দেখব। কেমন? সো ১ম Of হচ্ছে course. what are you doing right now? What are you doing right now means it's a continuous term, right? So, present Yeah. situation at this moment. What are you doing right now, right? So, how can I ask somebody or someone সে এখন কি করছে? কিংবা সে এটা কিভাবে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি in English? লাবিব? Well, what are you doing right now? Yes, what are you doing right now? এটা একটা, হ্যাঁ। So, how can I There are reply many this ways one? to say like one sentence like in Mm. million ways. Oh, really? Like, well, probably like at least thousands, Okay, at least thousands. Okay. ranging up from millions of words. Hmm. Mhm. So, how how does a person reply instead of this kind of Well, question? What are you doing right now? to a question like this, Hmm. this is actually
a like he is asking about you a question about what you're doing right now. Like currently I am speaking. Like Absolutely. Currently, you I can am say like speaking. We are you can speaking. say like Hmm. right now I'm doing like your the work you're currently doing. And Okay. if you aren't doing anything much interesting, like Mm-hmm. you don't want to say what you're doing, you can Mm-hmm. say like not much or nothing much. And a lot and even those three aren't even comparable to Mm-hmm. millions of the words you can say Mm-hmm. representing just this one thing. Hmm. Like this? Okay. So, actually, I was thinking that, oh my God, he just, how to say, doing this one. That means, hey, shut up. It doesn't mean shut up, it means be quiet. Yeah, be quiet. Oh, that's really I cool. actually meant like one. Okay. Like I Okay. should have said it like this. Uh, So, আপনারা দেখেছেন সে আমাকে কারেকশন করে দিয়েছে। That's why he is my half teacher. Actually, I learned lots of things from him as well. So, আমি তার কাছ থেকে কি শিখেছিলাম একটু বলি যে, একটা নতুন একটা শব্দ শিখেছিলাম। সেটা শুনলে আপনারা সবাই হাসবেন আমি নিশ্চিত। যে সে কিন্তু ওকে শব্দকে ওকেই বলে না, হ্যাঁ? কি বলে? ওকাকাকাকাই। ইয়েস, ওয়েল সে যখন ছোটবেলায়, আরো ছোটবেলায়, সে তো এখন একটু বড়বেলায় হলো, হ্যাঁ? সো সে যখন আরো ছোটবেলায় ছিল তখন সে আ আমাকে বলতো ওকাকাকাকাই, হ্যাঁ? তো আমি ভাবলাম কিরে কি খায়? ওকাকাকা খায়? ওকে। সো আমরা অনেকগুলো ফান করতাম। আমরা যখন প্র্যাকটিস করতাম তখন আমরা দেখা যেত কি ওই এরকম কি বলে এগুলাকে? মেসেঞ্জারে হচ্ছে এরকম সে কিছু আম ফ্রেম ইউজ Signs? ফ্রেম ফ্রেম ইউজ করা যায়। এগুলা ইউজ করে আমরা কত দুষ্টামি করতাম। ওকে। So actually we learned lots of things by doing fun, right? Or having fun. So আ যেকোনো কিছু শেখার ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে একটু ফান করে যখন শিখি তখন এটা ভালো মনে হয়। হুম, রাইট? আচ্ছা। এখন আমরা যে বললাম, "What are you doing right now?" সেটা কি কন্টিনিউয়াস কোয়েশ্চেন হয়ে গেল, তাই না? রাবিব? Yeah. কন্টিনিউয়াস কোয়েশ্চেন এর মধ্যে আমরা প্রত্যেকটা ভার্বেই তো আইএনজি যুক্ত করে কথা বলতে হবে আমাদের, তাই না? am, Yes. are, হ্যাঁ? সো এগুলোই তো আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসলি বলি যে, I'm drinking some water, right? I'm watching movie. I'm talking to Mr. Nusaib Labib, and I'm acting, right? তো এই যে কন্টিনিউয়াস টেন্স এর মধ্যে আমরা আইএনজি যুক্ত করতে পারি। কিন্তু কেউ যদি বলে, "I I watching movie" এটা কি হবে? No. Well, আচ্ছা। I watching a movie হুম, like হুম, হুম। that doesn't even make sense. ইয়েস। Like like that one word I, হুম, like the letter I, হুম। which is also considered as a word, is ওকে, only mainly used for questions. Like you cannot do it with answers. ওকে। And if you try doing it with answers, হুম, well, হুম, হুম। your answer might become a question. Well, ওকে, it's sort of in incorrect type. ওকে। সো Probably nobody would understand. ওকে, বাট আমি আমার কিছু স্টুডেন্টস ছিল যারা হলো কথা বলার সময় আ বলত যে এরকম যে আই আই ইটিং রাইস, আই ইটিং, হ্যাঁ? ইউ ওয়াচিং মানে ওই অক্সিলারি ভার্বস ছাড়া বলত আরকি। সো তাদেরকে আ এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, হ্যাঁ? এগুলোর ব্যবহার যখন আমরা একটু বুঝিয়ে দিলাম তখন দেখি খুব ভালোই তারা পারছে। That means practically how to use the auxiliary verbs practically. We just need to teach them this kind of matter, right? Or
ওকে। তার মানে হচ্ছে আমরা যখন কন্টিনিউয়াস এই এট দ্য মোমেন্ট এর কোনো কোয়েশ্চেন করি, তখন আমাদের আইএনজি অক্সিলারি ইউজ করে আইএনজি যুক্ত করে কথা বলতে হবে, তাই তো? সো আমি এখন লাবিবকে কিছু প্রশ্ন করব, লাবিব আমাকে সেগুলোর উত্তর দিবে। এটা আমরা শুধুমাত্র করছি আমাদের দর্শকদের জন্য, কেমন? সো লাবিব, হোয়াট আর ইউ ডুইং রাইট নাও? Nothing much, or I don't know what to say. Like, so for some people, it might be nothing much, and for some people, it would be something very rare, like Okay. going on a live stream again in front of thousands, not millions, not billions of people around the world, learning English from us too. Okay. So, Laviv, could you please ask me the same question? Hello, Mr. Shimon. What are Hi. you currently doing? Oh, I'm doing live. We are being live actually. So on this live, we are talking to each other and we are discussing on topic of spoken English. এই যে আমি লাবিব আমাকে কারেন্টলি ডুইং দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমরা কন্টিনিউয়াস এটাকে অ্যান্সার করেছি। হুম। সো দর্শকরা যদি চায় এই মুহূর্তে কি করছেন সেরকম কোনো কিছু উত্তর দেওয়ার জন্য, রিপ্লাই দেওয়ার জন্য, রেসপন্ড করার জন্য, তাহলে আপনারা অবশ্যই আইএনজি ফর্মটা ইউজ করে, অক্সিলারি ইউজ করে আইএনজি ফর্ম ব্যবহার করেই হচ্ছে অ্যান্সারটা করতে পারবেন। এটা খুবই ইজি, এক্কেরে পান্তা ভাত যারে কয়। হ্যাঁ, সো এক্কেরে পান্তা ভাত, পান্তা ভাত মানে বুঝছেন নি? এই পান্তা ভাত মানে একটু পানি দেওয়া ভাত, যেগুলো হচ্ছে লবণ দিয়ে, কাঁচা মরিচ দিয়ে, শুকনা মরিচ দিয়ে খাওয়া যায়। খুব ইজি। হ্যাঁ? সো এখন যাই হোক, আমরা আমাদের সেকেন্ড পার্টে চলে যাব। আমাদের প্রথম পার্টটা ছিল হচ্ছে হোয়াট আর ইউ ডুইং রাইট নাও, রাইট? সো সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ ডু, আই থিংক। হোয়াট ডু ইউ ডু মিন্স হোয়াট ডু ইউ ডু ফর লিভিং? হুম। তো It এখন means হ্যাঁ, it means it means about some other different things like what do you do for your living, what do you হুম, do in your free time, and হুম, what do হুম। you do as a job. Right. So if someone asks And you, like, what do you do for a living? So, your answer, what your answer would be, Mr. Labib? well, if somebody asks me what I do for a living, well, well, I don't know what to say. Like So, I don't even know what to say. no, you cannot say that. Okay, not much. Actually, I'm student now. So Yeah. I'm a student of class 5. So I Well, need I'm to still not study a an lot. adult. Mm. Yes, I didn't I'm take still not an any adult. job. Yeah, yeah. Yeah. So, But what do I do for a living? So there is no answer, like not much. I'm still a student of class 5. Like I still have almost 7 years, like almost 13 years left until I get a lot job. 13? 13 or Not 5, 13. right? 5 8. and 5 and 7. 8 years Oh, left. 13 years, right? 13 years. 8 So years actually left. not 8 years 13. left. Yeah. After HSC, you can take a job, part-time job, or as you wish, full-time job. So, uh, okay. And so, what do you do in your leisure time? If I ask you, what the answer would be. Well, if you don't know, leisure time Mhm. is another word for free time. Free time, right? So I like to do many things in my leisure time or free time. Mm-hmm. Like I like to do calligraphies. I Mm-hmm. like to like play sports.
like Hmm. especially football, because that's what I got in the moment. Okay. And I So. just Hmm. like walking around, Hmm. like just to set like kill time. Uh, uh, okay. So once upon a time, actually, I took the word free time. Like free time means free of cost. Somebody will give you some time free of cost. So that is called free time. Oh my Okay. god! যে Like আমাকে free আ- time, আমা- like free of হ্যাঁ, cost means free, রাইট no কোনো price. ইয়া সো কোনো টাকা পয়সা ছাড়া কেউ That's কেউ only একজন এসে our God who can do it. হ্যাঁ, কেউ একজন এসে আমাকে বলল যে, "এই যে নাও, তোমার জন্য এই টাইমগুলো আমি রেখেছিলাম। এগুলা তুমি নাও। এগুলোর জন্য কোনো টাকা দিতে হবে না। That is called free time." Okay. But later I realized that, okay, free time means not the free of cost. But time is so much valuable, right? So, um, আচ্ছা, আমরা তাহলে what do you do? Right? ও ও অ এই প্রশ্নটা তো আমরা অনেক ক্ষেত্রে করতে পারি, তাই না? যে যেমন আমি Yeah. যদি জিজ্ঞেস করি, "What do you do if you fall in trouble?" যে তুমি যদি সমস্যায় পড়ে যাও তখন তুমি কি করো? Well, when I fall in trouble, হুম, হুম, হুম। well, what? Well, We what? can do many things. Right? We can do many more tasks when we fall in trouble, right? Yeah. Like Like okay, when you fall in trouble, let me give you some of course. examples like this. If I fall in trouble like when I was in my childhood or pre-child time, then I was like, "Meh, আমারে বাঁচাও," like this. Okay. So যখন একটু বড় হলাম, when I was growing up a bit, then যদি আমি একটা হোঁচট খেতাম, তখন আমি একটু তাকাতাম চারিদিকে। কেউ আছে কিনা? হ্যাঁ? ওই যে কেউ দেখেছে কিনা, হ্যাঁ? আমাকে আমি যে পড়ে গেছি, হ্যাঁ? সো এখন বড় হয়ে যেটা করি সেটা হলো কোনো একটা ভুল করে ফেললে, একটা মিস্টেক করে ফেললে আগে একটু চারদিকে তাকাই যে দেখি এখানে ভুলটা কেউ দেখছে কিনা দেখি। হ্যাঁ? সো এই ধরনের কাজগুলোকে যখন আমরা ট্রাবল এ পড়ি, বাট রিয়েলি when you fall in trouble in your real life situation, you must seek help from your elders, your friend circles, your parents, your families, right? So that is the maybe rational task uh, of facing any kind of problem situation. So what is your opinion, Mr. Labib? Well, according to me, Mm-hmm. if there is no way you can get help from other people, like you don't just need help from your elders, you can do it from even strangers, like the people who you don't even know, never Okay. met or never seen. Like Okay. in those situations, Mm-hmm. you must for the fortunate people out there who learn self-defense, like if some bad guys like bandits try and attack you, you can just kick them in the face and they will just like cry like babies. Oh. So yeah. Okay. And other than that, Mm. well, if you like the people who practice self-defense are actually very strong people. So Okay. when they kick somewhere or punch somewhere or even just break their boats, Mm. well, no chance for the bad guys to survive. So So, that's the good okay. part about self-defense. Okay, Mr. Labib, if I ask you about the daily routine of your Ramadan time, so what kind of activities you do basically in this Ramadan time, or like me, whole day you sleep uh, like this. What do you do? Well,
before this Ramadan, I Mhm, have learned some cool things. And in Ramadan, well, mhm, I always try to fast. And the stupidly strange thing about me is that even when I'm still fasting, I still mhm, play, play sports, whether it's my school or mhm. at home. I Okay. still just cannot resist from playing the sport. Like it's not possible for me to resist. Okay, okay. So, So that's the funny thing. And okay. also recently I have been learning graphics designs. So well in my later Oh, time I also do those. okay. So, I never Lavi, said anything surprising. Laviva, have you had any single moment like suppose you are fasting nowadays, right? In the during the Ramadan time, but suddenly you forgot that you are fasting and you drink some water, or you have had some dishes or food, and after 5 to 10 minutes later, you just recall that, oh, ah, what? I ate something. I'm fasting, by the way. So, uh, is this happened to you or not? Fortunately yet it hasn't happened to me, but well, unfortunately it has happened to me. Like I have completely forgotten that I'm fasting for like 1 to 10 seconds. But Okay, I okay. like during in that time I Mm, didn't take any water or dishes because well I'm mhm. always mainly concentrated with my fasting. Okay. Ukakakakai. Mm. So, Okay, no problem. okay. So, আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমরা একটু গুলিয়ে ফেলি, সেটা একটু বলি যে what do you do, right? So এটার জায়গাতে যখন কেউ যদি বলে how do you do, এই হাউ ডু ইউ ডু এবং হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ ডু, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? মানে কিভাবে আমরা ডিফাইন করব যে কোন রেসপন্সটা করব, আমরা সেটা কিভাবে বুঝবো বলো তো? Well, there how do you do and what do you do have one but extremely severe হুম, difference. ওকে, ওকে. সো হোয়াট ইজ দ্যাট? Like how means someone হুম, and what means কি? he. আচ্ছা, Yes. হোয়াট মানে কি? What বলো, means হোয়াট what মানে is কি? a word? বলো, না What না, is a হোয়াট মানে, word which is বলো বলো, translate? হোয়াট মানে কি বলো, হোয়াট মানে কি বলো? I'm তোমাকে saying. পেয়েছি. নো 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 নো, No, ইউ you ডোন্ট নো didn't হোয়াট got মানে কি. me. I got you. You Really, you didn't get don't me. I know? got you. Let me answer it first, please. Okay, 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 please. So, what is a kind of word হুম, which people use for making questions? Like it's the হুম, most common type of word. আচ্ছা, Like এটার অর্থ কি? people. এটার অর্থ? হ্যাঁ। Well, meh. I said it in Arabic. আহ, মা মাখানা what? বলো, what ما মানে কি? يقول Okay, so if I ask you today, كيف حالك? كيف حالك, Labib? I'm doing great. Ah, Arabic? I'm doing great. How could you answer No, in I didn't. Arabic? Hmm. Huh? What are you saying? Pardon, How could please. you how could you respond in Arabic? كيف حالك? Well, I actually don't speak Arabic nor practice Arabic that much. Like I've left Okay, my courses because of the courses delays. Like okay. my courses are like supposed to be resumed like one Hmm. year ago and they Mm. still haven't resumed. Oh my God. Okay, it's stuck, right? Okay. So, And by that time I've already forgot all the words. okay, you can say that Alhamdulillah na bi khair, tayyib, shukran, jazakallah. Hmm. Yeah, that's actually fact, not cap.
আচ্ছা। সো লাবিব আমরা তাহলে দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলেছি আজকে। একটা হলো what do you do for living in your free time, in your leisure time, or second one is what are you doing right now, right? এই দুটো নিয়ে তো আমরা Yeah. কথা বলেছি, তাই না? সো আশা করি আমাদের Well, দর্শকরা এই দুটো বুঝতে পেরেছে এবং হচ্ছে যদি দুটো নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে লাবিবের কাছে, you can call this guy পুচকু লাবিব, no issues, okay? কোনো সমস্যা নাই। what was আ that? হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে হাফ My টিকেট I রাখতে পারবেন। actually like the people who call me by my name. Like I don't really like called like Nusayb Hassan Labib. I on হুম, হুম, or Nusaib. I only like being called Labib. লাবিব, ওকে, ওকে। And also, হুম, like about that question you হুম, made. হুম। Well, how means Camon and what means key. হ্যাঁ? So হোয়াট how মিনস do কি? you do? I'm not saying that one answer again. Like I ওকে, will ওকে, ওকে। like. Are হুম, you trying to get the class back 10 minutes? হুম, 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 হুম। Mhm. Anything? ওকে, Like ওকে। I don't learn সো Spanish. Anyways, আজকে হুম। let me just answer that question real quick. ওকে, 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 So প্লিজ। how means come on and what means key. হুম, So how do you do? It means like someone is asking you how did you do a work? Like ওকে। how do you do that? How do you do that? হুম, Like হুম, হুম, how do you do that thing? হুম, Like how do you do graphics and what means like what do you do? A হুম, people is saying like what is your job or what do you do for a living or in your leisure time? হুম, হুম, Like হুম, হুম। people may see what do you do in your free time? What do you do in your fasting time? What do you ও do when you are praying salat? ওকে, Like ওকে, many people answer questions. It's not unique. okay. Thank you. But here I must mention what do you do? এটা তো আমরা প্রফেশন কিংবা কোনো একটা কাজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি। বাট যখন আমরা বলি, "Hey, how do you do?" How do you do হচ্ছে it's a kind of greetings, right? Like, "Hey, how do you do? Hey, how do you do?" Like this. So if someone mention that, "Hey, Labib, how do you do?" Then what's the response would be? Do you have any idea, Labib? Well, but there are like many answers to this one question. Mm-hmm. Like Okay, but you we just but don't only need to say like I'm doing great or I'm uh, fine. We can also okay. say I'm doing Uh, outstanding, I'm doing great, I'm doing excellent, I'm doing very good. mm, Or if you want to make it even into the next level, you can say this long, like tongue twister like word. You can say it. okay, so okay, we are Supercalifragilisticexpialidocious. okay. That's really cool. Supercalifragilistic expialidocious, right? So এটাকে আমরা রূপান্তর করে ফেলেছিলাম যে so কি Extremely wonderful. ওকে, আচ্ছা। সো আমরা যেটা বলছিলাম যে হাউ ডু ইউ ডু এটা রেসপন্ডিং এ আমরা বলতে পারি যে হাউ ডু ইউ ডু সেম থিং। ইফ ইউ আর মিটিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম উইথ এনিওয়ান অর উইথ এনি পারসন উইথ এনিবডি অর ফ্যামিলিয়ার অর আনফ্যামিলিয়ার জাস্ট ইউ ক্যান সে দ্যাট হাউ ডু ইউ ডু অ্যান্ড হাউ ডু ইউ ডু, দ্যাটস অল। সো লাবিব আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য অনেক অনেক বেশি ধন্যবাদ এবং হচ্ছে অনেকগুলো থ্যাংক ইউ। Thank you is a it's a right pronunciation or not? Thank you. Well, thank you. Well, thank you is actually a bad word. Like, you know what tank means? Tank, like, are those vehicles which shoot, like, missiles out of their nose. Oh, thank, So, thank thank, you right. means just missile you. It's one weird bad word. Okay, missile you, Mr. Labib. So, Okay. So, সবাই অনেক, well, অনেক বেশি ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর হচ্ছে আমাদের যে ২ টো প্রশ্ন নিয়ে আলাপ হয়েছে আজকে, সেই ২ টো প্রশ্ন নিয়ে আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারেন কন্টিনিউয়াস মোমেন্টে এবং হচ্ছে
প্রফেশন জিজ্ঞেস করার ক্ষেত্রে। প্রফেশন না, আপনি যেকোনো প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতে পারেন, "তুমি কি করো?" হ্যাঁ? তারপরে "তুমি এই সময়ে কি করো? ওই সময়ে কি করো? এটা করার সময় কি করো?" এভাবে প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। সো আজকে এ পর্যন্ত। আজকে আমাদের টার্গেটেড টাইমের থেকেও 10 মিনিটস ওভার হয়ে গেছে। আমরা সাধারণত 30 মিনিট এই লাইভটা করি, হ্যাঁ? সো আজকে 40 মিনিট হয়ে গেছে because I got Mr. Puchko Labib and he is really wonderful to me and adorable to me, what I mentioned. ওকে। সো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন এবং হচ্ছে আমাদের জন্য দোয়া করবেন। বাই, বাই। আল্লাহ হাফেজ। বলো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে। I have a style to All give thanks salam. to you, all people who have joined this class. All হুম, thanks to those people. You guys ওকে, really are truly wonderful people ওকে। আমার with আমার একটা beyond সালামের I স্টাইল আছে। truly হ্যাঁ? agree. And আমার একটা also, bye bye. And we'll be meeting you guys ইয়েস। in the সো next আ live শ stream or in the next শোনো, class when I হুম, agree আমার to একটা it সালাম today. দেওয়ার স্টাইল আছে এরকম। ২ হাত তুলে আসসালামু আলাইকুম। What? আসসালামু আলাইকুম। দাও, দাও, দাও। সবাইকে দাও। এই যে এভাবে আসসালামু আলাইকুম Assalamu গাইস। alaikum, everyone. ওকে।